Tunaingia sasa katika hatua nyingine muhimu sana. Dadangu Aida Waringa alimtafuta sana mshambuliaji matata wa timu ya taifa kabumbu ya wanawake Harambee Starlet, Esse Akida, akasema naye mawili matatu. Kwa sasa tuwai hayo mahojiano. I'm joined by Harambee Starlet's all-time top scorer who now happens to ply her trade in Israel, Esse Akida. Thanks so much for joining me, Esse. Anytime, Ada. And tell us about when your love for football started. My love for football started way back in 2001, I can say, when MTG introduced themselves in Kilifi. And uko Kilifi, we know not too many girls and women eventually end up in football. What made you different, Essie? What was it about football that uliona unaendelea nayo? Yeah, that's true. Kilifi is a village na watu wengi hawa believe like a woman can play football. Naweza sema I was driven into it kwa sababu I was raised in a family of only boys. Mimi nikiwa dem pekee, Kenya wanafanya ndo at most nilikuwa nafanya, especially game time, wakicheza ball niko kwa ball, wakienda swimming niko kwa swimming. But I was driven most in football kwa sababu kwa mtaa hiyo ndo nilikuwa nafanya sana. It's a season of school games. Tell us about the role school games imecheza in your life, because we know you went through that. So give us a bit of that story. Naweza sema with the school games ndo bado naweza sema hapo ndo most talents huonekana na kuwa reached out, kupelekwa kwa academies ama kutolewa from school kukuja kwa national team. It all comes from the school games. Yeah. And let's move on. Sasa kutoka school games tufike sasa mpaka Spedag, your first club in the Kenyan Women's Premier League. How was that? And tuambie hiyo transition ilikujaje? How did you end up in Spedag? It wasn't that hard kwa sababu Spedag is a team from the coastal province kwenye mimi nimetoka. After MTG wameninacha and I was grown at least to play in that mature level. Ikakuwa easy for me kwa sababu since iko Mombasa, MTG is in Kilifi, ilikuwa that easy. Alafu kutoka Spedag ukaenda Thika Queens. Thika Queens ilikuwa poa, naweza sema it was from Thika Queens to Israel kwa sababu naweza sema nilitoka Spedag na the moment naingia Thika Queens na ndo nikapata hiyo assignment ya kwenda Israel kucheza. Sikukaa Thika for quite a long time kwa sababu hata I didn't get the chance to start the league with them, lakini naweza sema it was a privilege kukuwa nao hiyo time. Alafu to Israel. As we know, not so many women Premier League players or even women footballers here in Kenya wanajipata nje ama juu. How did that move come about for you? Whoever I got linked with akanipeleka Israel, it's someone I don't know. It's someone he has heard of me lakini we've not yet met in person. Naweza sema ni hiyo bidii, pengine naweza sema hiyo bidii nimeweka pia through. Naweza sema Thika Queens pia imechangia kwa sababu ilikuwa within that short period, that push yenye hiyo push na zili ilikuwa kwa team like we need to do it kwa sababu ligi haikuwa time imeanza na we were not hoping for any. Sasa hiyo push naweza sema pia ilipendekeza bidii zangu kwa sababu I have a page and I post a lot of my activities I do, daily activities I do, especially in sports. Naweza sema huyu mtu pengine aliniona hapo na ikakuwa hivyo. It wasn't easy. Advice yako kwa wachezaji sahi Kenya who don't take Facebook, Twitter, Instagram too seriously, advice yako ni gani? Naweza waambia hapa ndo mwanzo ya mtu. Naweza sema kwa sababu sisi hatu reach dunia, huwezi reach dunia peke yako, lakini mtandao ina reach kila mahali. Sasa the few things we post about our activities, lakini into bracket this sport things activity ndo yani it's easy hivyo kupata link kwa sababu ni through media utaweza kuonekana na mtu kutoka mbali. It is through media unaweza sikika mahali. It is through media, yani it's easy that way. Even if someone has heard of Esse na hajui Esse ni nani, akienda kwa media Esse Akida and he sees or she sees what I have. So in Israel, Esse, tuambie timu yako inaitwaje? Mlimaliza last season mkiwa position gani? Tuambie ligi ya mademu kwa inakuangaje? Nacheza timu niko in Israel inaitwa Ramat Sharon. Naweza sema tumemaliza position 4 of which to me it's a big up
compare, yani nikianza kurelate na situation the team was in second leg, tulikuwa na so many injuries. Teams zenyewe ni 9 teams in the top league. Ile tofauti umeona kubwa sana between league ya mademu huko Israel and the Kenyan Women's Premier League here, what has it been? Naweza sema football in Israel is somehow taken seriously. They are not yet there kwa sababu naweza sema wa Israel wenyewe si ati wako wanaicheza the women, but naweza sema at least they are far much better. They've gone a mile ukicompare to what it is at home. Naweza sema pia competition huko iko far much better kwa sababu wasichana huko wanajituma, na it's because of the infrastructures to mention, financial boost from maybe government and stakeholders, which is different from Kenya. Essie, you were telling me about another big difference between the Kenyan Women's Premier League here na Premier League ya Israel ya madem. The other big difference nimesahau kukwambia ni kuhusiana na women football in Israel. It's at least aired. Ikikosa kukua aired live, unaweza pata it's live on YouTube, it's live on Facebook, social media that is, which is also a big difference in Kenya, and that's how unapata teams wachezaji wakienda nchi kama Israel, they get exposed because at least they have references, wako na videos za kushow. In Kenya the league is tuko mbali kidogo, the leagues hatujapata hiyo chance ya games at least kukua aired, upate hata ka video, muulizwa goalkeeper, we need a goalkeeper, tuseme someone is like, Akida, we need a goalkeeper, can you get us a goalkeeper in Kenya, blah blah blah, and I'm like, yes I can. Any reference, any videos? I don't have any videos. 2016 ilikuwa such a big year for women's football here in Kenya. Let's look at the Kotif tournament. Tell us a bit about that. Yeah, I can say yes, 2016 was big for women football in Kenya because at least the platform ilikam tukaget Congress tournament in Spain. That was Kotif tournament. We performed to our best. Tulimanage kukua number 3 if I can remember. Tuli come back home with a trophy. Tuli come back home with a top scorer award that I got. Na it was like with it, your platform tuliget, tulikuwa sure ama hopes zetu zili step up, like tulikuwa tunajua women football in Kenya is going somewhere, kwa sababu yenyewe kugrace such a tournament si kitu rahisi as a nation ama as Kenya mbili tumetoka. Ndio, it was big, tuli expect more, lakini it was in vain. After hapo haikuwa vile tulitarajia. And tutaongelelea hiyo story vizuri in a bit. Let's move from the Kotif tournament. Bado tukiwa 2016 mkacheza Africa Women's Cup of Nations, ama OCON tuseme ya madem. How was that, Esse? Yeah, that was the best feeling ever. Naweza sema to anyone who has played soccer in Kenya, najua hiyo ndo kitu ingemfurahisha ama ingekuwa big deal kwake. People from other walks of the world unapata mtu anakuja kuangalia, and that's where those are the platforms unapata agents wanakuja, agency visits to such big tournaments, kufetch talents and stuff. Ilikuwa furaha kubwa kwa sababu everyone's dream kucheza in such a platform. Fast forward 2 years later, 2018, Harambee Starlet hawakuwa kwa tournament. Kumekuwa na decline in women's football nationally. Talk to us about it. Yeah, kumekuwa na hako ka decline, naweza kaitaka hako ka decline kwa sababu we were hopefully kugress African Cup of Nations 2018, lakini naweza sema we lost, but kulikuwa kuna some problems baina yetu na Guinea, but it was haikuwa to our favor. Guinea walipata hiyo chance, but it was a slight whatever kwa sababu we were almost getting there. And tukiangalia the state of women's football, Essie, in Kenya, kwanza nikuulize, what are your thoughts on it? I know right now you're based in Israel, but when you look back at home, when you hear some of the stories that are going on at home, what are your thoughts on the state of women's football? My thoughts, and this thought it's to the girls. Mtu kama football is your passion and you want to make your dream happen, usi give up. The best is yet to come. Kila mtu ana Kenya amepangiwa na Mungu. Inaweza kosa kukua through football.
inaweza kosa kukua through hii soka, inaweza kuwa hata wewe ndo utakuja ukuwe coach wa wenye wanacheza soka, unaweza kuja kuwa kitu kingine. Like as much as unaipenda, don't dwell on it at like 110%. Let's think of what next after this soccer, because disappointments is ukuwa kwa life. When we talk about not giving up, Esse, kumekuwa na hii story imeenda viral ya Paulina Atieno. She put up a really touching and emotional post on Facebook akisema ye mali amefika football in Kenya for women, ye ali give up nayo. What were your thoughts on it? Kulingana vile situation iko, that's the thought to everyone. Like football, women football, it's like it's not a big thing, or it's not getting us anywhere. Lakini Kenya mimi naweza ambia watu ama naweza ambia anyone who is into something or is talented or fighting towards to reach their dream, asi give up, kwa sababu I believe better is yet to come. What about when we compare ligi ya madem uko, and once you compare it with even our East African neighbors? Talking of East African neighbors, we have Uganda. Mimi naweza sema Uganda, siwezi sema ati wako vizuri kutushinda kiasi gani, lakini I can say comparing our league with theirs, wako little better, like wako far much, kwa sababu ligi yao at least they're fighting for something in the light league. I've heard of Uganda, they're fighting for something. Unapata pia wako na end of year, unapata kuna awards zinatoka kwa wasichana. It's the other day so women like their best player in the country wa season mzima unapata amepewa gari. At least that's something. Mimi nacheza Israel, hata drive sina. Hata I've seen in Tanzania they're doing much better kutushinda. If wamefika to some point, they're borrowing players from Kenya, like they feel like they can pay players to go play in Tanzania. That's something, because Kenya, we've not reached hapo. What are some of the challenges umeface between Kenya na kule umeenda Israel? In my country, naweza sema balancing school and playing football. Hiyo naweza sema imekuwa challenge kubwa sana kwangu, kwa sababu nashukuru sijatoka kwa familia nzuri. I'm coming from a very humble background, but kusoma, umeshikiwa kiboko, lazima usome, unaona. Sasa inakuwa mvutano, mzazi anataka usome, wewe unataka kucheza mpira. Another challenge ni kucheza, unacheza unapata nini? Playing for nothing, like I'm playing for just passion, unaona. When we focus on the Women's Premier League, kumekuwa na stories nyingi sana msimu. One of them was that there was a very big fight between the stakeholders involved. Na there were threats that the Women's Premier League would be disbanded. Of course, it's still running right now. What are your thoughts on it, Esse, and what can be done to improve the Women's League here in Kenya? Stakeholders wa come along kusaidia women football, kwa sababu we need to be motivated, na kukuwa motivated ni kupata hata at least training facilities poa, kupata coaches, kupata funds za kufacilitate madem kwenda games to and from such things. Naweza sema only stakeholders, kwa sababu it always revolve around financial issues. Stakeholders wakikama along na hizi vitu zote zitapata